Sabes algo. He vivido casi un siglo completo. Y si hay algo que he aprendido es que Jesús rico no tiene nada que ver con ser el Mendes. Intelligente de la sala. Nada. Y de James de certe porque esto. De burra darte esperanza. Cuando miro hacia atrás a mi vida. Cuando recuerdo todas las decisiones que tomé. Todos los errores que cometí. Y siar y me fueron muchos. Me doy cuenta de que la verdadera riqueza no vino de ser brillante, vino de algo mucho más simple, pero infinitamente más difícil de practicar, vino de no ser estúpido, septi escuchaste bien. No ser estúpido te suena demasiado simple, pues de te James cantar una historia. Era 1973. Yo tendí, a mi propio fondo de inversión. Mi había ido bastante bien durante años. La gente pensaba que era un genio. Y sabes que te pese de el mercado se desploma. No un poquito. Number que 31.9%. En 1973. Y luego como si no fuera suficiente. Que otro 31.5%. En 1974. Mi fondo que había construido con tanto cuidado, que más del 50%. 50%. A magnate y eso por aumento. La mitad de tu dinero, desaparecido, y no era solo mi dinero. Era el dinero de la gente que confía. En mi. Recuerdo estar sentado en mi oficina, mirando esos números, y de te James decirte algo. Doli, como el demonio. Pero aquí esti la cosa, aquí esti ti la lexi, en que cambi vida, para siempre. Yo no vendí, porque entendí algo fundamental sobre la psicología. A seco, entendí que el mercado no estaba midiendo el valor real de las empresas que posee. El mercado estaba midiendo el miedo colectivo de millones de personas tomando decisiones. Estúpidas al mismo tiempo. ¿Recuerdas cuando dije que Jesús rico es no ser estúpido? Esto es lo que quiero decir. Cuando todos los demás estén vendiendo, en finico, cuando tu vecino estén idendo, cuando tu cuidado te dice que eres un idiota por no vender. Y es exactamente cuando necesitas hacer lo contrario. Pero esto requiere algo que el mera de la gente. No tiene requiere control emocional. DT James preguntar algo. Puedes sentar tranquilamente y ver si tu portafolio TAE 50% sin hacer. Nada la mer sea de la. Gente no puede. Esa es exactamente la razón por la que la mer de la gente nunca se hace rica. Te voy a contar sobre otro momento crucial en mi vida. Era 1972. Warren Buffett, mi socio, mi lam sobre una empresa, era una chocolater, e seis candies, 45 millones de dólares por ella, yo pensad que estaban locos. La empresa solo generaba unos 4 millones de dólares al año. Según todas las reglas que yo había aprendido de Ben Graham, según todas las fórmulas tradicionales de inversión era demasiado caro. Pero Warren vio algo que yo estaba aprendiendo a ver. Vio el poder de una marca. Vio que la gente en California amaba esos chocolates. Vio que cada maldito año podemos subir los precios un 10% y a nadie le importaba. Por cuando compras una caja de seis,
para tu madre anhelditiva de las madres. No estés comprando chocolate. Estés comprando amor. Estés comprando tradicidad. Estés comprando algo que no tiene precio. Compramos por 25 melones. Y se hinto genera ahora multi 80 melones. Al ao, y no tuvimos. Q reinverter, prácticamente nada. Todo ese dinero. Todos esos aos. Fluyendo como un rio de efectivo que podemos usar para comprar más empresas maravillosas. Esa fue mi educación, real sobre el poder del capital compuesto. Not in a textbook, no en una formula, sino en la vida real, viendo si somos una empresa verdaderamente buena, a un precio razonable supera 1000 veces a una empresa mediocre, a un precio bajo. Y aquí este el truco psicológico que el mayor de la gente nunca entiende. Ese necesita una combinación loca de audacia y paciencia. Audacia para compra cuando otros tienen miedo. Paciencia para sentar sobre tu trasero y no hacer nada durante a us, incluso detalles sabes si puntas. Veces me preguntan, ¿cuál es el secreto de invertir? Conchito. Miles y cuando les digo invertir, sentado sobre tu trasero, CCREN. Piensan que estoy bromeando, pero es literal. Pagas menos a los corredores, escuchas menos tonter, si funciona. El sistema fiscal te dono 2 o 3 puntos porcentuales adicionales por año. 1, 2 o 3 puntos porcentuales no suenan como mucho, verdad pero dutuajen. Mostrarte la magia del interés compuesto. Si tomas 1000 titulares, y los haces crecer al 10 por ciento durante 30 años. Terminas con 17, 1440 y 9 de titulares. Pero si agregas solo 3 puntos porcentuales MIDS, si creces al 13%, terminas con 30 y 9, 1117 titulares. M6 del doble. Solo por sentar sobre tu trasero y no hacer nada estúpido. Recuerdo cuando era joven, abogado en Los Angeles. Ganaba bien, pero no era rico. VAA otros tipos. Tipos que no eran menos inteligentes que yo. Haciendos ricos en bienes raíces en negocios. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que nadie se es realmente rico trabajando por un salario. No importa cuán alto si ese salario, te haces rico siendo dueño de cosas, siendo dueño de pedazos de empresas maravillosas que crecen en valor, hacia tracio tío azqdg la ley, bueno, no completamente, pero empecé mi propio fondo de inversión. Y comet todos los errors que puedes imaginar. Invertían empresas solo porque eran baratas. Compré acciones de empresas terribles porque el precio era bajo. Y sabes que aprendí. Aprendí cuando mezclas pasas con mierda, todavía mierda. No importa cuántas pasas agregues. Una empresa verdaderamente buena. A un precio justo es superior. A una empresa mediocre. A un precio excelente. Esto suena simple, verdad. Pero mi tam aos mi tam piportidas. Dolorosas. Mi tam ver oportunidades desperdiciadas. Para realmente entender esto en mis usos. Y existe la parte realmente interesante sobre
La psicóloga, why she ha de hacer rico. No se trata de predecir el futuro, nunca he sido bueno prediciendo con precisión, nadie lo es la gente que dice que puede el mercado este mintiendo, o engos a sí misma. Lo que hago en cambio es buscar situaciones donde las probabilidades estén tan apiladas a mi favor que sería difícil perder. Y es como jugar picar cuando conoces las cartas de todos los demás. Esperas hasta que tengas una mano imbatable, y luego apuestas fuerte. Pero aqua está el problema. La mayor de la gente no puede esperar, no pueden sentarse a tta tras dda, semana tras semana, mes tras mes, esperando esa oportunidad perfecta. Si sienten intitulados, si sienten improductivos, as a que hacen algo estúpido solo para sentir que esté sin haciendo algo. Te voy a contar sobre un error que me costidi, o probablemente cientos de millones de dólares. Warn me la manos aos 70 sobre una empresa, Walmart, Sam Walton, Haba, a construido esta increíble cadena de tiendas de descuento. El modelo de negocio perfecto, el gerente perfecto, el momento perfecto, yo DGQ no, por pensid que el precio era, un poco alto, mientras yo estaba sentado, all siendo inteligente sobre la valoración, Walmart se multiplica por cientos, y ese fue una lección brutal. Mientras que cuando encuentras una combinación verdaderamente extraordinaria, un negocio extraordinario dirigido por gente extraordinaria, tienes que extenderte, tienes que ser capaz de pagar un poco más de lo que te resulta, si sai modo pero incluso después de ni error, sabes quar. No me arrepiento, realmente, porque el arrepentimiento es una emoción inútil, no cambia nada. Lo que has fue aprender, la lección y seguir, adelante, y esa es otra clave, psicológica para ser rico. No puedes cuidarte, atascado en tus errores. Tienes que reconocerlos, aprender de ellos y seguir, adelante. El mercado tva dar mil oportunidades, emanes si eres paciente. Ahora, de ti James hablar sobre algo que va a ser impopular. Sobre el trabajo duro. Hey esta idea, romantica de que puedes hacerte rico sin trabajar duro, que puedes encontrar algún truco, algún adagio, es basura total. Mira a los coronos. Después de la guerra, Correa del Sur, no ten nada, y construyeron una de las economías mundos poderosas del mundo. Trabajaban 84 horas a la semana sin pago de horas. Extras durante menos de una ditada. Cada niño corano legaba a casa de la escuela primaria y trabajaba con un tutor. Durante 4 horas completas cada tarde y noche. Empujado por estas madres tigre. Te sorprende cuando pierdes contra gente. Solo si eres un idiota total. Yo trabajé 70, 80 horas a la semana durante ditadas, y no me juego. Amaba lo que hacía. Pero no te engañes pensando que hay un camino fácil. Ahora, acuéstate algo que quiero, que entiendas sobre el futuro. Sobre si no, preparar para lo que viene.
Estamos en 2023. Verdad. Why estoy viendo cosas que me preocupan. Estoy viendo niveles de duda que nunca hemos visto antes. Estoy viendo a gobiernos imprimiendo dinero como si no hubiera mañana. Estoy viendo a gente joven que piensan que las criptomonedas son el futuro de las finanzas. YDT James discerte algo. He visto antes y la bulla de Internet en los años 90. Vi la crisis financiera de 2008 vi la burbuja de los tulipanes bueno. No personalmente, pero estudia historia. Cada generación piensa que es diferente. Que las vías reglas no aplican y cada generación en aprende la misma la que si en dolorosa. La gravedad siempre gana. Las matemáticas siempre ganan. Si estamos viendo hacia el 2026, hacia esos años y si veo las mismas cielas que estoy viendo ahora, les diría lo mismo que siempre digo. Cuando todo el mundo esté rico. Sed cauteloso. Cuando todo el mundo esté en pídnico. Sed audaz, pero aquí esté el verdadero truco. Necesitas tener efectivo disponible cuando llega la oportunidad. Mantengo 10 millones de titulares en mi corriente. En caso de que surja un negocio, la gente piensa que estoy loco, pero esa es exactamente la mentalidad que necesitas. Necesitas estar siempre listo para actuar cuando otros no pueden. Y existe algo que la mayor de la gente no entiende sobre las crisis. Las crisis son cuando se hacen las grandes fortunas, no cuando todo va bien. Cuando todo va bien, cualquier idiota puede ganar dinero. Pero cuando el mundo se esté desmoronando, cuando la gente esté vendiendo activos de calidad por centavos de DT, or es cuando los verdaderamente preparados limpian. En 2008 y 2009, cuando el sistema financiero casi colapsa, cuando la gente pensaba que era el fin del mundo, sabes cuantísimos. Compramos empresas maravillosas a precios ridículos. Y esas inversiones han generado retornos extraordinarios. Pero para hacer eso, para tener el coraje de comprar cuando todos estén vendiendo, necesitas dos cosas. Primero, necesitas efectivo. Segundo, necesitas convicción. Necesitas saber en tu corazón que estés comprando valor real, no solo apostando. Y esa convicción viene del conocimiento. Viene de entender realmente los negocios en los que inviertes. No de alguna fórmula mágica, no de algún consejo de de la televisión, sino de hacer el trabajo, de leer los informes anuales, de entender la economía del negocio, de conocer a la gente que lo dirige, de James contar sobre otra lección psicológica importante, el peligro de la envidia. He visto a muchas gente destruir su vida financiera por envidia, que por cualquier otra razón van a su vecino comprando un coche nuevo, y piensan que necesitan uno también. Ven a su comparo de trabajo ganando dinero en alguna inversión loca y piensan que se están perdiendo algo. A quien le importa si alguien se hace un poco más rico, QTT. Es una locura preocuparse por esto,
La cínica competencia que importa es contra tuyo del pasado. Irresimilis sabio hoy que ir. Tomaste mayores decisions este AOQELAO pasado. Eso es todo lo que importa cuando pienso. En toda mi vida. En todo el dinero. Que heco. Lo que me hace menos orgulloso. No son los enumeros a una cuenta bancaria. Es la calidad de las relaciones. Que he construido. Mi asociación. Con Warren Hadarado en mes de años 60 años. Y nunca, ni una sola vez, tuvimos una discusión seria sobre dinero, porque nunca se trata del dinero, se trata de la alegre de la causa. Se trata de resolver problemas interesantes. Se trata de construir algo que durara, YESAES quizzes, la lección psicológica mundi. Importante de todas, si solo te preocupa el dinero, si solo te preocupas por hacerte rico, serás miserable, incluso si tienes, si te cito. Pero si amas el proceso, si amas el aprendizaje, si amas el desafío de tomar buenas decisiones, entonces serás feliz, sin importar, cunedo, el dinero Hagas. Ahora, hablamos sobre algo práctico, sobre si realmente deberás pensar sobre el dinero y la inversión si eres joven hoy. Si estás empezando, porque siente que el mayor de la gente que me escucha no tiene melones para invertir. Tal vez tienen unos miles de dólares, tal vez menos. Y aquí este de mi consejo. Primero, enfoque aumentar tu capacidad de ganar dinero. Converte en algo valioso. Aprende habilidades que la gente pagar. No gastes tu energía tratando de hacer selección de acciones cuando tienes $5,000. No importa, lo que importa es tu tasa de ahorro. Si puedes ahorrar el 50% de tus ingresos, si puedes vivir por debajo de tus medios, si puedes resistir todas las tentaciones de nuestra cultura de consumo, entonces tienes una oportunidad real de construir riqueza. Y cuando tengas dinero para invertir, mantén las cosas simples. Oportunidades de bajo costo. No trates de ser inteligente. No trates de cronometrar el mercado solo compra. Y mantén ateo tras de tita. Tras de ti cada es emocionante. Number funciona. Absolutamente. Pero si quieres hacer mins, si quieres realmente destacar, entonces necesitas estudiar. Necesitas leer todo. Historia, psicología, economía, contabilidad, negocios. Necesitas construir lo que yo llamo una red de modelos mentales. La mayoría de la gente piensa de manera demasiado estrecha. Piensan que para ser bueno en inversiones necesitas solo saber sobre finanzas. Equivocado, necesitas entender psicología humana. Necesitas entender física, al menos los conceptos befóricos de entropía. Necesitas entender biología. Si mo funcionan los sistemas complejos. Necesitas entender matemáticas. Especialmente probabilidad y estadística. Todo este conectado. Y cuanto importa si tu base. De tu base de conocimiento. Mayores decisions tomarás. Recuerdo estudiar. Física. Cuando era joven. Y aprendí sobre. El concepto de masa. Si war. Tica en reacciones. Nucleares. Y ellos después. Me di cuenta de que el mismo concepto se aplica
en los negocios. Hayan punta donde una empresa alcanza suficiente escala que se vuelve casi imparable. Amazon alcanza de ese punto. Google alcanza de ese punto. Coca-Cola lo alcanza de este tatus. Y si puedes identificar empresas que tienen proximimentos a esa masa crítica, puedes ganar mucho dinero. Pero también aprende de la física sobre la segunda ley de la termodinámica. La entropía siempre aumenta, el desorden siempre se incrementa y esto también se aplica a los negocios. Cada negocio, sin importar cuán bueno se hoy, está constantemente luchando contra las fuerzas del desorden. La competencia, la tecnología, cambiante, las preferencias, cambiantes de los consumidores. Por eso necesitas gerentes excepcionales. Necesitas gente que luche contra esa entropía. Todos los DTS. YDD James. Diserte algo sobre los gerentes. He conocido a miles de ellos en mi vida. Y los mayores, los verdaderamente excepcionales, tienen algo en común son racionales. No se dejan llevar por sus emociones. No se dejan llevar por su ego. Toman decisiones basadas en evidencia, lógica, en lo que es mejor para el negocio a largo plazo y son honestos. No se engañan, mismo, mas son mismos sobre sus problemas. No hacen girar una historia positiva cuando las cosas van mal. Enfrentan la realidad. Por brutal que sea. Uno de los mayores errores que veo en la gente es la incapacidad de enfrentar la verdad desagradable. Prefieren vivir en negación prefieren pretender que los problemas desaparecerán por sí solos. Pero aquí está la cosa. Los problemas en los negocios, como los problemas en la vida, solo empiezan si los ignoras, como si te answer. Así lo atrapas temprano. Si esperas, si pretendes que no está te matar y eso se aplica a tus finanzas personales también. Si estás endeudado, si estás viviendo por encima de tus medios, si estás tomando decisiones financieras estúpidas, enfrentalo ahora, no mañana, ahora. James contart sobre el poder del pensamiento inverso. La mayoría de la gente piensa hacia adelante. Si emo puedo hacerme rico, yo pienso al revés. Si temo poder arruinar. Y luego evito esas cosas si simo te arruinas. Es fácil te endeudas demasiado. Apuestas en inversiones que no entiendes. Confías en las personas equivocadas. Dejas que tus emociones controlan tus decisiones. Intentas hacerte rico rápido. Si puedes evitar estas pocas cosas. Si puedes ser simplemente promedio en todo lo demás, probablemente te irá bien. Pero la mayoría de la gente no puede evitar estas cosas, por nuestra psicología trabaja en nuestra contra. Estamos programados para buscar recompensas inmediatas. Estamos programados para seguir a la multitud. Estamos programados para ser confiados. Estamos programados para ser demasiado optimistas sobre nuestras propias habilidades. Todas estas cosas que fueron fentiles cuando éramos cazadores, recolectores en la sabana,
ahora trabajan en nuestra contra, en el mundo moderno de las finanzas. Y equi este de la paradoja cruel, las mismas cualidades que te hacen exitoso en muchas sidrias de la vida, confianza, optimismo, accedían ardida, pueden destruirte en la inversión. Y en la inversión necesitas lo opuesto, necesitas ser escéptico, necesitas ser pesimista sobre la mayor de las oportunidades. Necesitas moverte lentamente y pensar cuidadosamente, y es antinatural. Va contra todo lo que nos enseñan sobre el futuro, pero funciona. Ahora, mientras termino a cuatro mientras, pienso en toda una vida de lecciones. Dite James de jarte con esto. La psicóloga, de hacerse rico, no se trata realmente de hacerte rico. Se trata de vivir racionalmente. Se trata de tomar buenas decisiones consistentemente a lo largo del tiempo. Se trata de aprender de tus errores. Se trata de controlar tus emociones. Se trata de ser paciente y un mundo que recompensa la acción inmediata. Y si haces estas cosas, si realmente integras estos principios en tu vida, la riqueza vendrá, tal vez no de la noche a la mañana, tal vez no tan rápido como quieres, pero vendría. Y más importante, ser capaz de conservarla, porque esa es la otra cosa que la gente no entiende. Ser rico es difícil, pero permanecer rico es alienens difícil. He visto a tanta gente hacerse rico y luego perderlo todo, por cuarque no entendían los principios fundamentales. Pensaban que eran inteligentes cuando en realidad solo tuvieron suerte. Y cuando la suerte se acabó, también su dinero. Pero si construyes tu riqueza una base sólida de comprensión, de racionalidad, de disciplina, entonces durar. Durar para ti, durar para tus hijos, durar para generaciones. Y eso al final, es de lo que se trata realmente. No de acumular la mayor cantidad de dinero posible antes de morir, sino de construir algo duradero, algo significativo, algo que haga al mundo un poco mejor de lo que lo encontraste. Y eso es lo que he tratado de hacer con mi vida. Y si estas lecciones ayudan, aunque si, a una persona a tomar mayores decisiones, a vivir más racionalmente, a construir algo duradero, entonces vale la pena compartirlas. Recuerda esto, no eres competencia para nadie excepto para tuyo del aire. Si un poco mayor que de tua. Compete menos eres, queda y ol. Y con el tiempo, con de te quedas, mirars atrs y te sorprenders. De si un lejos has legado. Esa es la verdadera psicología de hacerse rico. No es un truco, no es un secreto. Es simplemente la aplicación consistente de principios racionales durante mucho tiempo, y cualquiera puede hacerlo, incluyendo a ti.